will be achieved. There has to be a way out of this very difficult position that they find themselves in. And ultimately, we have got to get to a situation of stability. I think the Taoiseach spoke recently about 2012 being the year for growth, stability, investment and jobs. And that's the key issue that we have got to drive within the European Union. We've got to get back to a growth agenda. And that means putting to one side all of these issues that have for far too long bedeviled the situation, and that's something that I think we can attain. But ultimately, we'll see where tonight's meeting goes. I hope we can have agreement. I think for Greece's sake, for the Eurozone and for the EU, we need to get to that agreement. Minister, do you think what's on the table at the moment is sufficient to deal with Greece for once and for all, or do you think that those people who have doubts about this package are correct? Well, I think ultimately that requires a growth strategy within Greece. Clearly, you know, the ongoing austerity within Greece is very difficult for the Greek people. We understand that ourselves in our own country, given the adjustments that have occurred in the last number of years. But I think if we manage to get the debt to a sustainable level, the economies will grow, we will get stability, and the entire Eurozone will come out of this difficulty. This issue, as I said, has for the past 10 to 12 months dominated the agenda. We need now to get to a new agenda, and that agenda is really about growing our economies. But the latest report suggests that the deal on the table will only get Greece to a debt level of 129% of national output by 2020. Well, let's wait and see what happens. Today's meeting is an important meeting. I want to hear the view of all our colleagues in getting to that end game, and I hope we can achieve that. What are your main concerns about tonight's meeting? Well, I think there's an element of reality that this issue really has gone on for too long. I think also, you know, the European Union, through all of the agencies, have worked hard to engage with the Greek government so that we can resolve this issue. And I think we're at that end game now. But I think ultimately that will be determined by a strong resolve across the Eurozone to deal with this issue, so that throughout 2012 we can move to a totally new agenda. When you say it's not going too long, Minister, do you mean the Greeks not what they have to do in the Eurozone too slow in responding? I think there's been fault on all sides, but I think now is the time to ultimately get this issue over the line, and I'm confident that can happen, and I'm also confident that this year we are going to see the Eurozone come out of the difficulties that we faced in the last 12 months. Minister, thanks very much. Can I ask you about the promissory notes, and there's been doubt cast on whether in fact there's been any discussions on whether they're likely to be fruitful? Well, there has been discussions. It's a key issue for the Irish government. We've made some significant progress on this. I'd refer to the fact that the ECB, the IMF and the Commission have agreed to produce a working paper. The Irish government have been working very hard at this issue. I'll be raising the issue at the margins of the meeting today. But there are no timelines on this issue. And the view of the Irish government is the progress we have made has been a step-by-step approach since coming into office in trying to renegotiate this deal. We have had some successes. This is an issue that's outstanding. We'll continue to work hard with our colleagues, but there's no kind of unilateral timeline on this. I think what's important is that we ultimately find agreement on this, and that's done by people working together. And I think there's a lot of goodwill to Ireland because people realise that we have kept our part of the bargain. We are an economy that's turning, and we are also an economy that's worked hard with our EU partners to get out of this programme, and we're confident we can achieve that. There's no, I'm not going to speculate as to the timelines around this. I don't think that'd be wise. That's great. Thank you. Thanks very much. Pozitívny výsledok, či Gréci urobili to všetko, čo ste od nich očakávali? Očakávam celkom určite dlhú debatu a neľahkú debatu. Gréci v zásade urobili všetko, čo bolo potrebné, ale dôležité je samozrejme, čo bude do budúcna. Dôležité je aj garancia zrealizovania prísľubov, takže určite to bude dlhá debata. No a naviac ešte vyriešenie toho, aby, a to bude najväčší asi problém, aby tie dva základné parametre, ktoré dohodli premiéry a hlavy štátov, teda 120% alebo blízke 120 a 130 miliard. Aké podmienky spojíte s týmto druhým záchranným úverom, aby naozaj sa nestalo to, čo s tými prvými bilaterálnymi pôžičkami, že v podstate nezafungovali takým želateľným spôsobom? Budú nejaké extra podmienky? O tom budeme hovoriť tam, nerad by som to komunikoval dopredu, ale celkom určite sa zapojím do debaty. Nicméně myslíte si, že je možnost, že už teďka bude tento druhý balík stačit, že už nebude muset přicházet žádný třetí, čtvrtý a podobně? To samozrejme nikto nevie, pretože nikto nevie, či tie
predpoklady, na ktorých je to založené, sa naplnia alebo nie. A nemám na mysli len plnenie záväzkov zo strany Grécka, ale aj vonkajšie prostredie. A zmínil jste ty parametry 120% dluhu, jakým způsobem, protože vlastně podle zprávy nebo podle analýzy MMF se hovoří o nějakých 129% k roku 2020. Jakým způsobem je možné tady to překlenout, tady tu mezeru? No o tom ideme práve rokovať. Tie návrhy, ktoré sú na stole, vyplývajú najmä z možných spôsobov zapojenia zdrojov ECBčky, prípadne národných centrálnych bank, prípadne riešenia úrokov. Každá krajina má nejaký problém s niektorými z týchto opatrení. Aj my máme problém napríklad z hľadiska toho riešenia cez národné banky, distribúcie vlastne toho zisku ECBčky. Takže o tom bude zrejme hlavne diskusia, ako tieto parametre dostať respektíve aké opatrenia prijať, aby sa to dostalo do tých rámcov, ktoré schválili premiéry, pretože my nemáme mandát ísť nad to, čo bolo schválené na samite 120%. Môžete trošičku viacej vysvetliť, s čím máme presne problém, ako by to fungovalo, to, čo nám nevyhovuje? Problém je v tom, že ten návrh je v tom, že by vlastne z výnosov z SMP programu ECBčky tieto výnosy mali ísť do národných centrálnych bank, z nich do národných rozpočtov a z nich na navýšenie tej sumy. A náš problém je v tom, že nám to neumožňuje legislatíva aj preto, že naša Národná centrálna banka má záporné imanie, tým pádom nemohla by takýto zisk poskytnúť. Museli by sme meniť zákon a to je teraz nepredstaviteľné. A z takého dlhodobejšieho hľadiska, kde vidíte ako najväčšie riziko v naplňaní toho druhého gréckeho programu? Sú to tie externé faktory, ktoré ste spomenuli, to, že tá ekonomika nerastie želaným tempom, alebo dlho možno ešte nebude rásť? Tých rizik je veľa, ale to najvyššie je asi v tom záväzku, či relevantnosti záväzku aj po najbližších gréckych voľbách. Ďakujem pekne. Griechenland hat in den letzten Tagen zwischen unseren Sitzungen, nach unseren letzten Sitzungen sehr große Fortschritte gemacht, sodass ich davon ausgehen kann, dass wir in den beiden noch offenen Fragen, also die Beteiligung der Privatgläubiger und dem zweiten Rettungsprogramm, heute meiner Meinung nach abschließen können. Aber natürlich müssen wir uns die Berichte der Kommission, der EZB und der IWF anhören. Aber ich denke, wir müssen heute abschließen können. Ja, wir müssen Berichte bekommen von der Troika über das, was in Griechenland gemacht wurde. Wir müssen das diskutieren. Wir müssen über die genauen Bedingungen der Beteiligung der Privatgläubiger uns auch den Bericht anhören. Diese Verhandlungen wurden ja in Athen geführt. Und wenn all diese Bedingungen zusammengeführt werden können, denke ich, dass wir heute abschließen können. Das sind vor allem technische Fragen, aber die müssen zu der Zielsetzung führen, Griechenland wieder wettbewerbsfähig zu machen und deshalb ja auch diese Strukturreformen, die uns sehr wichtig erscheinen. Hinzu kommt, dass diese Bedingungen natürlich auch dazu führen müssen, dass sie auch umgesetzt werden und deshalb ist für uns auch wichtig, dass wir hier ein Monitoring, ein Begleitsystem einführen können, was sicherstellt, dass zusammen mit den griechischen Behörden auch nach den Wahlen diese Programme umgesetzt werden. Glauben Sie denn wirklich, dass wenn das Paket durchgeführt wird, dass dann die Begriffe Dies ist ein sehr langer Prozess und es gibt nicht einen Rat, Finanzminister oder Staats- und Regierungschefs, der von heute auf morgen all diese Probleme wegwischen könnte. Griechenland hat sehr große Probleme, das sind die Probleme auch unserer ganzen Eurozone und deshalb werden wir noch während Jahren Seite an Seite mit Griechenland im Interesse der Stabilität der Eurozone an der Restrukturierung von Griechenland uns beteiligen müssen. Danke.